Hallo, guten Tag, Neeraj. Ja, guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen, Sir? Ja, gut, danke. Und Ihnen? Mir auch. Mir auch. Okay, sehr gut. Okay. So, wir machen Rapid Fire. Ich spreche auf Englisch und Sie übersetzen ins Deutsch. Okay, einige Sätze. Spontan Sätze formulieren. Ja, Sir. Okay, first sentence. He is coming. Yes. Er kommt. Er kommt. Ja, Er richtig. kommt. Richtig. We are learning German. Wir lernen Deutsch. Okay. Tomorrow I have an appointment. Morgen habe ich morgen habe ich Einen Termin. Einen Termin. einen Termin. Ja, Sir. Morgen habe ich einen Termin. In my free time, I listen music In and meiner play football. Freizeit höre ich Musik und Cricket spielen. Okay. Spiele ich Cricket. Und spiele ich Cricket. Ja, Sir. I will answer my friend. I will answer my friend. Ich will mein Freund antworten. Oder ich werde meinen Freund antworten. Oder ich antworte, ja, ich antworte meinem Freund. Ja. Richtig. Yes. Since January, I am learning German. Since January, I am learning German. Seit Januar lerne ich Deutsch. Good. I am going to the supermarket in the evening. Ich gehe zum Supermarkt in der Abend. Am Abend. Good. Yes, sir. Am Abend. I live in India, but I want to work in Germany. Jetzt ich in Indien, aber möchte ich nach Deutschland, möchte ich in Deutschland arbeiten. Okay, sehr gut, Neeraj. Okay, Neeraj, lernen Sie Deutsch online oder? Ich lerne Deutsch online. Okay, sehr gut. Und welches Niveau haben Sie? Sprachniveau. Wiederholen. A1. Ihr Sprachniveau. A1 oder B1, A2. Jetzt lerne ich in B1. Okay. Sehr gut, Neeraj. Dankeschön für das Gespräch. Okay, we start now. So, können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin Asta aus Mumbai. Ich komme aus Indien, aber ich wohne in Mumbai. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Tochter, sie studiert in Schule. Mein Mann auch arbeitet in Indian Railway. Ich auch arbeitet bei Indian Railway. Wow. Okay. So, wir machen jetzt Rapid Fire. Ich spreche einige Sätze auf Englisch und Sie übersetzen ins Deutsch. Das ist die Aufgabe für Sie. Okay, übersetzen. Ich spreche auf Englisch und Sie übersetzen ins Deutsch. Klar? Okay. I am learning German since 2023. Seit 2023 lerne ich Deutsch.
I read newspaper in the free time. Ich rede, ich rede die Zeitung in meinem Freizeit. I have two friends. They live in Mumbai. Ich hatte zwei Freundinnen. We lived in Mumbai. We lived in Mumbai. We want in Mumbai. We want in Mumbai. I can write an email. I can attempt. Ich kann eine E-Mail schreiben. I would like to go on holiday. Ich würde einen Reisen machen. Ich kann einen Reisen Reise gemacht. machen. Ich möchte eine Reise Reise machen. machen. Ich möchte eine Reise machen, ja. I would like to drink coffee. Ich möchte einen Kaffee trinken. I have an appointment in the evening. Ich habe einen Termin am Abend. Am Abend habe ich einen Termin. Whatever I guess. My friend is working in a company. Mein Freund arbeitet in einem Unternehmen. Mumbai is located in west of India. Okay. Mumbai. Was is located? Liegt. Mumbai liegt. Mumbai liegt in Mumbai liegt North India. In western von India. Okay. In western von India, west of India. In western von India. Mumbai is liegt the in western capital. von India. Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital. Hauptstadt. Mumbai is the Hauptstadt von Maharashtra. Gut. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Ist danke Ihnen, sir.